Bhavanityananda Shri Advaita Gadadhara Shiva Sadi Yoga Bhaktavinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Bhavanityananda Shri Advaita Gadadhara Shiva Sadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Gauranga, Jaya Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Jaya Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Jaya Nitai Gauranga, Nitai Gaura Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo. Nitai Gaura Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo. Jai Goswami Hari Hari Ho Pakakharoti Sacharam Pangurangaya Tegiring Yatchisa Chanaham Vande Shri Guru Ninatarinam Paramananam Shri Chaitanya Ishwaram Jai Naha Jai Radha Madhava Ashtasaki Vindo Vaibha Chando Jai Panchachatta Jai Prahlad Nrsimhadev Jagannath Baladev Subhadra Ki Today we have English, Bengali and Spanish questions. Today tenemos English, Bengali y Español. Arche, Arache, Bangla, Spanish, English, Prashnagulo. Jai Jar Prashna, I say that's Uttar Dido, Bangla, English Hole. Whichever language the question is in, I'll give the answer in English or Bengali. I could give the Spanish, but there's no one here to translate. Haribol. Today we had
no experience. We had our physiotherapy in a thon by the God building. It was designed for a lotus thon that we are using it for water therapy. আমরা আজকে একটা পুকুর মতন কি বলবো ছোট একটা ট্যাঙ্কে যেটা পদ্ম চাষ করার জন্য তৈরি করা হলো, এটা কনভার্ট করে আমার হাইড্রোথেরাপি aquaথেরাপি কাজ লেগেছে। হরে কৃষ্ণ। I was talking to a non-devotee person and we were discussing about Krishna. He was asking, why is it that we suffer? Why always we want more and never satisfied with what we have? Why do we have so many doubts? I was explaining to him that Krishna consciousness will help him. But how do I explain if he doesn't believe in this philosophy? I didn't have any arguments because I was not able to prove perfectly. He asked many times. I think his question is basically, he asked many times, how do you know who is God? How can you prove? He asked me. That's his basic question when he's talking to a non-devotee. From Sebastian. হরে কৃষ্ণ। গুরু মহারাজ, আমি একজন অভক্তের সঙ্গে কথা বলছিলাম। তিনি বললেন যে কৃষ্ণকে উনাকে কি করে জানা যাবে? God, who is God? Who is Krishna? Who is Ishwar? That was his question. কে কৃষ্ণ, কে ভগবান, কে ঈশ্বর, এটি হচ্ছে প্রশ্ন। What is the proof? এর প্রমাণ কি আছে? You see, how do you know who your father is? তো আপনি কি করে জানেন আপনার পিতা কে? You think, oh, this is my father. You don't know who is your father is whoever was with your mother at the time of your conception. তো এখন আপনি যদি না জানেন তাহলে আপনি মার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করতে পারেন, তাহলে উনি বলবেন। Only the mother knows who your father is. আপনার মাই জানেন আপনার পিতাকে। She can say, this is your father. তো উনি হয়তো বলবেন যে উনি হচ্ছেন আপনার পিতা। You can say who your mother is because you're born from your mother. তো আপনি বলতে পারেন আপনার মাকে, কারণ আপনি যার থেকে জন্মগ্রহণ করেছেন তিনি হচ্ছেন আপনার মা। So the scriptures are the mother. তো বেদ হচ্ছে মা। Vedas tell us that Bhagavan is Krishna, he's Ram, he's Govinda, he's Vishnu. তো শাস্ত্রে বর্ণনা আছে ভগবান হচ্ছেন কৃষ্ণ, রাম, গোবিন্দ, বিষ্ণু। He has unlimited names. তার অনেক অনন্ত নাম আছে। And so if we want to find out who is God, we need to go to the Vedas. তো যদি আপনি জানতে চান কে ভগবান, তাহলে আপনাকে বেদ জানার প্রয়োজনীয়তা আছে। Otherwise, there's no way to know. তা না হলে অন্য কোনো রাস্তায় জানা যায় না। Now, we tell people, anyway, you don't need to know all these things. You chant Hare Krishna, you'll be happy. তো আপনি লোককে বলতে পারেন, যাই হোক আপনাকে এত কিছু জানার প্রয়োজনীয়তা নেই, আপনি হরে কৃষ্ণ জপ করুন এবং আপনি খুশি থাকবেন। You know what happiness is? আপনি কি জানেন খুশি বলতে কি বোঝায়? So you chant Hare Krishna, you'll be happy. You can feel that. তো আপনি জপ করুন, তাহলে আপনি সুখী থাকবেন। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. গুরু মহারাজ, আমি জানি গুরুদেবের ও কৃষ্ণের সেবা করাই আমার কর্তব্য, কিন্তু সেবার উৎসাহ কিভাবে লাভ করব? গুরু মহারাজ,
I know it is our responsibility, it is our duty to serve Krishna, but how can I get enthusiasm in serving him? Krishna or Guru? Guru and Krishna. Guru and Krishna. Guru ekdam Krishna seva ki kore utsahi hoy. How can I get enthusiasm in serving Guru and Krishna? I pray to the deities to give আমি ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করি আমার শিষ্য দীক্ষিত শিষ্য আশ্রিত শিষ্য শিক্ষা শিষ্য আশ্রয়িং শিষ্য আগে আছে এই সবাই আমার জন্য এবং যারা আমার সাহায্য চাই যত্ন চাই যে আমি তাদের উপরে একটা নজর রাখি বা তাদের আমাকে প্রভাবে মিশন সাকসেসফুল করার জন্য সাহায্য করতে চাই এই সব রকম লোকের জন্য আমি প্রার্থনা করি যাতে তারা উৎসাহ পায় So whenever I come in front of the deity, I pray to them for my initiated disciples, non-initiated disciples, or even aspiring disciples, so that they can help me assist in my service to Srila Prabhupada in expanding his mission in his service. And those who want me to care for them, help them, take an interest in their spiritual life, or those who want to help me fulfill Prabhupada's mission, all of the above, I pray to Krishna that they have enthusiasm. তো যারা আমাকে এই প্রভুপাদের মিশনের সেবায় সহযোগিতা করতে চায় এবং যারা তাদের নিজেরও আধ্যাত্মিক জীবনে অগ্রগতি লাভ করতে চায় সকলে যেন উৎসাহ পায় এই সেবাতে No, he spoke in English, I spoke in Bengali. No, I was just correcting your translation. Anyway. এবং গুরু মহারাজের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করবেন জয় সখীদের দেখি জয় মায়ের ভরসান রাখি জয় আপনারা কয়েকজন কোন শরণার্থী কোন উন্নতি লাভ করেছে এখনো সাহায্য পেয়েছ হাত তুলুন দেখি How many of you desiring to get advancement in your spiritual life, please raise your hand. How many you got received some mercy yeah from you. no from Krishna from anywhere. So how many of you have received mercy in your spiritual life? Please raise your hand. কারা আপনারা এখন পর্যন্ত কৃপা লাভ করেছেন ভক্তি জীবনে হাত তুলুন এই কৃপা গুরু সংসার দ্বারা চলে আসছে কৃষ্ণ থেকে So this mercy is flowing from Krishna through Guru Parampara. এই জন্য আমার উৎসাহ থাকা উচিত কৃষ্ণকে সেবা করা ওনার দাস অনুদাসকে সেবা করা So in order to serve Krishna and his servants of the servants, we should have full enthusiasm in our service attitude. আমার যদি এটা উৎসাহ না থাকে এটা আমরা তাহলে বুঝতে হবে যে কোথ থেকে আমরা যা কৃপা পাচ্ছি কোথ থেকে আসছে সে কৃপা If we don't become enthusiastic
at least we can ask this question, whatever we are getting, what is the source of all these things? Where from we are getting all these things? এটা কৃষ্ণের কৃপা ছাড়া হতে পারে না। So nothing is possible, nothing we can get without the mercy of Krishna. Also, মানে কৃষ্ণ আমার সব কিছু দিচ্ছে তো, আমরা যে হাওয়া নিঃশ্বাস করি, যে সূর্য উদয় সূর্য কিরণ হয়, যা কিছু হয় সব কৃষ্ণের কৃপা থেকে হয়। Whatever we are receiving, just like we are inhaling air, we are getting sunlight, so everything is coming from Krishna as His mercy. So আমরা কেন কৃষ্ণের সেবা করার উৎসাহ থাকবে না? Why we will not have enthusiasm to serve Krishna? এটা পাগলামি। It will simply remain as our madness. যাই হোক, এটা যাতে আমার ভক্তিত্বতে উন্নতি লাভ করতে গেলে উপদেশাম যেটা শিক্ষা আছে যে আমাদের উৎসাহ দরকার। Whatever there is an instruction in nectar of instruction, if you want to serve in your spiritual life, then you should have enthusiasm. Hare Krishna. Hare Krishna. भक्ति मार्ग में आने के बाद भी हमारी भौतिक इच्छा बनी रहती है, तो हमें इसे कैसे निकालना चाहिए? After coming to devotional service also we have lot of material desires, so how should we remove them? ভক্তি জীবনে আসার পরেও আমার মনে অনেক ভৌতিক বাসনা থাকছে। এই ভৌতিক বাসনা থেকে কি করে আমি মুক্তি লাভ পাবো? हिंदी बोलूंगा, कौन है ये हिंदी? आप किए हैं प्रभु जी? ये हिंदी में ये प्रश्न कौन किए हैं? आप बांग्ला या इंग्लिश समझते हैं क्या? आप यहाँ हैं क्या? दत्त कौन? दत्त जी आप यहाँ हैं? आप एक प्रश्न लिखे हैं हिंदी में? From yesterday. Maybe he is not here. Anyone wants to hear the answer to this question? এখানে কেউ আছেন এই প্রশ্নের উত্তর শুনতে চান? Of course, none of you have any material desires. অবশ্যই আপনাদের কারো কোনো জড় জাগতিক বাসনা নেই। You see, that some things, most things we can dovetail in Krishna's service. প্রায় সবকিছুই আমরা কৃষ্ণ সেবায় নিযুক্ত করতে পারি। So, material desires, we try to engage in Krishna's service. তো আমাদের এই জড় বাসনাকেও কৃষ্ণের সেবায় যুক্ত করা যেতে পারে। Only thing we cannot, you see, engage in Krishna's service is enviousness. কেবল একটি জিনিস যেটি কৃষ্ণের সেবায় লাগানো যায় না, সেটি হচ্ছে মৎসরতা। We want to see someone else destroyed, see someone else brought down. That doesn't work. That we cannot dovetail in Krishna's service. যদি আমাদের মনের মধ্যে এরকম থাকে যে কেউ কার কোনো বিনাশ হয়ে যাক বা সে যেন তার পতন হয়ে যাক, এই রকমের চিন্তা রাখলে কৃষ্ণ সেবা করা যায় না, বা এই রকমের চিন্তা কৃষ্ণের সেবায় লাগানো যায় না। Some things we see that there are obstacles to our spiritual life, so we reject them. তো আমাদের ভক্তির প্রতিকূল বস্তুকে বর্জন করতে হবে। Like we may have desire
to take illicit drugs. মনে করুন এই কোনো নেশা নেওয়ার জন্য যদি ইচ্ছা থাকে, So we know that this is going to be negative for our spiritual life. So we reject it. আমরা জানি এটি ভক্তির প্রতিকূল, তাই এটাকে আমরা বর্জন করে থাকি। So certain things we reject, certain things we use in Krishna's service. কিছু জিনিসকে আমরা বর্জন করে থাকি, আর কিছু আমরা কৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত করে থাকি। We want to eat nice food. আপনারা যদি খুব সুন্দর ভোজন সেবন করতে চান, Offer nice food to your deity of Krishna. কৃষ্ণের শ্রীবিগ্রহের সামনে সেই সুন্দর ভোগ নিবেদন করুন And eat with prasadam. এবং সেটি প্রসাদ রূপে আপনি সেবন করুন। I think I hear Mr. Bhagavan Das. He said you have deities in your home. Which deities you have? Here, Prabhupada disciple. So he has a Panchatattva in his house. So he can offer nice worship to Panchatattva and dovetail that desire. তো প্রভু কাছে গুরু মহারাজ জিজ্ঞাসা করলেন যে আপনার বাড়িতে কি শ্রীবিগ্রহ আছেন? তো উনি বলছেন যে পঞ্চতত্ত্ব আছেন। তখন গুরু মহারাজ বলছেন যে তাহলে এই সুন্দর ভোগ পঞ্চতত্ত্বর কাছে নিবেদন করতে পারেন এবং আপনার এই সেবাকে কৃষ্ণের সেবায় লাগাতে পারেন। You see, some people they have a desire to travel, see the world. কখনো কখনো লোকেদের ইচ্ছা হয় যে একটু ভ্রমণে বেরোবো পৃথিবী দর্শনের জন্য। So, you see, many devotees from around the world, they come to Mayapur, they come to Vrindavan, they see the world and they see the holy Dham. তো দেশ বিদেশ থেকে ভক্তরা মায়াপুরে আসেন, বৃন্দাবনে আসেন, এই তীর্থস্থান দর্শন করেও তারা সমগ্র পৃথিবী বা বিশ্ব দর্শন করে থাকেন। We also see many Indian devotees all over the world doing puja and doing different services for the deities in different temples. তো এবং তারা দেখে থাকেন ভারতের বিভিন্ন ব্যক্তিরা মন্দিরে ভগবানের সেবা পূজা করে থাকেন। Sometimes the deities here send the pujari somewhere and then they bring them back. তো কখনো কখনো এখান থেকে যদি কোনো পূজারীকে বাইরে প্রেরণ করা হয়, আবার ভগবান তাদেরকে এখানে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। We sent some stayed in the foreign countries, some come back. Some stay in the foreign countries, some come back. কিছু হয়তো বিদেশে গিয়ে থেকে যান, আবার কিছু পুনরায় এখানে ফিরে আসেন। So, like this, there's different ways you can satisfy your material desires in a Krishna conscious way. So they become transformed into a spiritual desire. তো এইভাবে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হয়ে আপনি আপনার জাগতিক ইচ্ছাকে তার সেবায় নিযুক্ত করতে পারেন এবং চিন্ময়ত্ব লাভ করতে পারেন। Today it's a Monday evening. Today is a Monday evening. আজকে হচ্ছে সোমবার সন্ধ্যা। You won't find many temples in the world where there's so many people out for a Sunday evening to hear a class. Will you? তো সারা বিশ্ব জুড়ে আপনি কোথায় এমন জায়গা পাবেন না এই সোমবার দিন সন্ধ্যায় এত ভক্ত মন্দিরে এসে এই ক্লাস শুনছেন। Can you understand me? আপনারা আমাকে কি বুঝতে পারছেন আমি যে বলছি?
In Dallas, they have this Sunday Season on Monday night. Prabhuji, in Dallas, you have many people attending evening program, evening class in Monday. Well, তো গুরু মহারাজ জিজ্ঞাসা করলেন যে প্রভুকে ডালাস মন্দিরে কি এরকম সোমবার দিন সন্ধ্যায় অনেক লোক আসেন ক্লাস শোনার জন্য? তখন প্রভু উত্তর দিলেন, যখন জয়পতাকা মহারাজ ওখানে আসেন তখন। So, like that, we try to engage our desires in Krishna's service, or we reject them if they're not possible to be engaged. এইভাবে আমাদের ইচ্ছাকে কৃষ্ণের সেবায় যুক্ত করতে হবে। যদি এমন কিছু ইচ্ছা থাকে যেটি ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করা যাবে না, সেটিকে বর্জন করতে হবে, ত্যাগ করতে হবে। না, এটা চলবে না। হ্যাঁ, এটা ভগবানের সেবায় যাবে। Very good. Okay. Yes. Oh, Bombay থেকে question পাঠিয়েছেন. They sent one question from Bombay. This is from Sonia from Bombay. Guru Maharaj. Sonia. Guru Maharaj, how can we save ourselves from false ego? গুরু মহারাজ এটা বোম্বে থেকে প্রশ্ন করছেন। গুরু মহারাজ, আমাদের এই মিথ্যা অহংকার থেকে আমরা কি করে নিজেকে বাঁচাতে পারবো? Well, in the third verse of the Shikshastika gives us some advice. তো শিক্ষাষ্টকমের তৃতীয় শ্লোক আমাদেরকে কিছু এই পরিপ্রেক্ষিতে উপদেশ দিয়ে থাকেন। If we follow that, we'll be protected from the false ego. যদি আমরা সেই শিক্ষা অনুসরণ করি তাহলে এই অহংকার থেকে আমরা বাঁচতে পারবো। Tanadati Shanichayna Tarari Das Vishnata Amanena Vanadena Kirtaniya Sadahari. So we offer all respect to others. We don't expect any respect for ourselves. অপরকে সবসময়ের জন্য সম্মান দিতে হবে, নিজের জন্য কোনো সময় সম্মান আশা করা চলবে না। If someone gives us some praise, we think it's because of the Guru and Krishna's mercy. Otherwise, I don't deserve this. যদি আমাদেরকে কেউ কখনো সম্মান প্রদর্শন করেন, আমাদের গুণগান করেন, তাহলে জানতে হবে যে গুরু এবং কৃষ্ণের কৃপায় এটি সম্ভব, তা নইলে আমার কোনো যোগ্যতা নেই। Like this, we protect ourselves from false ego. এইভাবে আমরা নিজেকে মিথ্যা অহংকার থেকে বাঁচাতে পারি। And it's easy to fall under false ego. তো এই অহংকারের যে ফাঁদ, এতে ধরা পড়া অত্যন্ত সহজ। Right? So you can think, oh, yes, I am a very great devotee. Yes, I am so great. তো আমরা মনে করতে পারি, হ্যাঁ, আমি খুব বড় ভক্ত, আমি অনেক বড় ভক্ত। I'm glad you noticed. I'm glad you noticed. আমি খুব আনন্দিত, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, বুঝতে পারছেন। See, that's false ego. এটা হচ্ছে মিথ্যা অহংকার। And the real ego will be, although whatever I said to you, I learned from my Guru, Bhaktivedanta Swami Prabhupada and his devotees. I have no special quality myself. It's all by mercy of Guru and Krishna.
তো যথার্থ যে সত্য অহংকার হচ্ছে এরকম মনে করতে হবে আমি যা কিছু পেয়েছি বা যা কিছু সম্ভব হচ্ছে এটি আমার গুরুদেবের কৃপায় সম্ভব এবং কৃষ্ণের কৃপায় সম্ভব হচ্ছে। So who wants to be in the false ego? কে আছেন এখানে মিথ্যা অহংকারে বশবর্তী হয়ে থাকতে চান? Who wants to be in the real ego? কে যথার্থ সত্যি অহংকারে থাকতে চান? Haribo, Haribo. Oh. And a devotional association. তো আমি এখন এই চিন্ময় ভক্তি সঙ্গে আছি। Okay, there's one question from Chicago. আর একটি প্রশ্ন চিকাগো থেকে আছে। Are you watching in Chicago? Are you watching? From Krishna Das. Why did Krishna allow his army to get killed in the battle of Kurukshetra? The whole world is under his control. Why did the Lord do something so that his army need not fight for adharma? এখানে উনি প্রশ্ন করছেন যে কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে কৃষ্ণ তার নিজের সৈন্যদেরকে নিহত করলেন, তো এটা কি প্রয়োজন ছিল? তিনি কি অন্য কিছু করতে পারতেন না যাতে করে এই সমস্ত সৈন্যদের বধ না হতো? Who asked the question? Krishna Das from Chicago, Illinois, USA. এই ইউএসএ চিকাগো থেকে কৃষ্ণদাস প্রভু এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছেন। You see, when we try to figure out why Krishna does things, we're gonna become in big trouble. তো যখন আমরা আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি প্রয়োগ করে বুঝতে চেষ্টা করি যে কৃষ্ণ এরকম কেন করলেন, তা মানে বুঝতে হবে আমরা খুব একটা বিশাল সমস্যায় পড়ব। Some of the great acharyas, they're able to say, but they don't claim to know all the reasons. তো কিছু কিছু মহান আচার্য আছেন যারা এই সমস্ত ব্যাখ্যা করেছেন, কিন্তু তারা সবকিছু সমস্ত কারণগুলো ব্যাখ্যা করেন না। Because Krishna can see everything in time, place, circumstance, past, present, future. তো কারণ এই ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে কৃষ্ণ সবকিছুর বিচার করে থাকেন। You see, Duryodhana and Arjuna, they're all cousin brothers of Krishna. তো এই দুর্যোধন এবং অর্জুন তারা সকলেই কৃষ্ণের যে আত্মীয় ভাই ছিলেন। cousin brother. And ছেলে। so he gave the equal. He said, "You can have the army, or you can have me." So Arjuna thought, "Oh, I want Krishna. What is Krishna's army without Krishna?" তো কৃষ্ণ বলেছিলেন যে তোমরা আমাকে নিতে পারো, নইলে আমার সেনাকে নিতে পারো। তো অর্জুন বলেছিলেন যে আমি কৃষ্ণকে চাই, কৃষ্ণ সেনা চাই না। কেন না, আমি সেনা নিয়ে কি করব যদি কৃষ্ণ না থাকেন? And Duryodhana said, "What is use of Krishna without his army? I'll take the army." তো দুর্যোধন মনে করলো, কৃষ্ণকে বা সেনাকে বাদ দিলে কৃষ্ণের কি ভ্যালু আছে, কি মূল্য আছে, আমি সেনা নেব। So each took who they wanted. তো প্রত্যেকেই তারা বেছে নিয়েছিল কাকে তারা চায়। But you see, so who was the most intelligent? তো কে সবচেয়ে বেশি বুদ্ধিমান ছিল? See, Arjuna knew that Krishna was the source of all things. So having Krishna was more valuable than anything else. তো অর্জুন জানতেন কৃষ্ণ হচ্ছেন সব কিছুর উৎস, তাই
কৃষ্ণ সবকিছু থেকেই পান। So is that the reason why? এটি কি কারণ কেন তিনি চেয়েছিলেন? Or did he want to bring all the soldiers of his army back to Godhead? Because he was soon going to wind up his pastime. তো তিনি কি চেয়েছিলেন এই সমস্ত সৈন্যদেরকে নিহত করে তার ধামে নিয়ে আসবেন একটা তার লীলা? Or was it all these reasons and more? তো এই সমস্ত কারণ বা আর কিছু অধিকও থাকতে পারে। This is very difficult to say. Krishna, he can do anything. এটা কিছু বলা মন্তব্য করা দুষ্কর কষ্টসাধ্য, কেন না কৃষ্ণ যা কিছু ইচ্ছা সেটি করতে পারেন। He may have so many reasons for doing something. একটি কাজের পিছনে তার অনেকগুলো কারণ থাকতে পারে। So Krishna Das's question is, couldn't have Krishna made some arrangement where his army didn't have to fight against him? Of course Krishna could have done that, but he didn't do it. তো কৃষ্ণদাস যে জিজ্ঞাসা করছেন যে কৃষ্ণ অন্য কিছু বন্দোবস্ত করতে পারতেন, তো অবশ্যই তিনি চাইলে করতে পারতেন, কিন্তু তা তিনি করেননি। So like this, Krishna acts sometimes in strange ways. কখনো কখনো কৃষ্ণ একটি বিস্ময়জনক কাজ করে থাকেন। We just have to accept it and work accordingly. তো সেই কৃষ্ণের ইচ্ছাকে স্বীকার করতে হবে এবং আমাদের সেবায় যুক্ত থাকতে হবে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কি জয়। গুরু মহারাজ, আপনার সংকটময় অবস্থার This is the last two more questions. গুরু মহারাজ, আপনার সংকটময় অবস্থার পরীক্ষিত শিষ্য হিসাবে আমাদের কি রকম মনোভাব হওয়া দরকার? বাসুদেব পুত্র দাস। He is asking, Guru Maharaj, when you are in such a condition, what sort of mindset should we have? So, কি বলবো, এটা আমার মনে করতে হবে এটা কৃষ্ণের ইচ্ছা। What can I say? We should think this is Krishna's desire. And এইভাবে গুরু বিশেষ সাহায্য দরকার, সাহায্য করব। So we have to assist Guru, we must assist him. প্রভুপাদ বলছিলেন যে উনি কখনো অসুস্থ ছিলেন, এটা ছিল একটা সুযোগ যেখানে তার শিষ্য তাকে সেবা করতে পারত, সেবা করতে পারত সুযোগ। So when Prabhupada was sick, one of his disciples, whose name was Sujal, সুযোগ ছিল প্রভুপাদকে আরো একটা ঘনিষ্ঠভাবে সেবা করত। এই সুযোগ পেয়েছে। When Prabhupada was there, so devotees got the opportunity to serve him when he was sick. So, আমি 1967 শুনছিলাম ব্রহ্মানন্দের কাছ থেকে যে প্রভুপাদের স্ট্রোক ছিল এবং তিনি গলায় থেকে নিচে সব প্যারালাইজ হলো। So in 1967, I heard from Bhavananda Prabhu. No, Brahmananda.
Brahmananda. Oh, sorry. Brahmananda Prabhu. He was saying Prabhupada had heart attack, stroke. Then he was paralyzed from his throat to the lower part of his body. So his head was okay. উনি ওনার মাথা ঠিক ছিল, তা উনি মাথাটা তাদের কাছে প্রচার করতে থাকলেন, আর ওনার গলায় নিচে সব ভক্ত ওনাকে ড্রেস করে পরিষ্কার করে পলিশ করে করতে। So his head was okay. He was preaching by his head, and from his neck towards the bottom part of his body was not okay. So devotees were dressing him and serving him, cleaning. So I joined at 68, so this was all new to me. তো আমি 68 সালে জয়েন করেছি। আমি in 1968 কিছু বোঝা যায়নি, এটা কিছু বোঝা যায়নি তখন। In 1968 nothing was understood that Prabhupada had undergo such kind of difficulties. He would walk so, উনি এত তাড়াতাড়ি হাঁটতেন, আমরা ওনার সাথে হাঁটতে কষ্ট হতো। He used to walk so fast, we were struggling to walk behind him. ওনার এইভাবে স্ট্রোক হলো, আমি তো জানতাম না। He underwent stroke, I didn't know that. এটা শুনে কত কষ্ট পেয়েছে, কত ডিটারমেন্ট ছিলেন। আমার সবসময় এটা মানে গভীরভাবে লেগেছে, আমি খেলেছি আর সহ্য করতে পারিনি। কত কষ্ট করে আমরা এই দিব্য জ্ঞান উনি রিটার্ন করলেন। So when I heard, I was feeling very sad. I started to cry that Prabhupada, he underwent so much severe difficulties just to give us this Divya Gyan, spiritual knowledge. So Prabhupada ki. Yeah. So I was wondering why my right hand I don't have the full feeling. তো আমি চিন্তা করছিলাম যে আমার ডান হাতটা ঠিক মতন স্পর্শ চেতনা লাভ করতে পারে নাই। Gradually the feeling is coming back. তো ধীরে ধীরে এই স্পর্শ চেতনা আমি লাভ করতে পারছি। Then I heard some other leader had a stroke and left side got paralyzed. এবং আমি যখন শুনলাম আর কোনো আমাদের যে লিডার তাদের স্ট্রোক হয়েছিল এবং তার বাঁ পোরশনটা প্যারালাইজ হয়ে গেছে। And I heard that it's more difficult to get back your left side than your right side, because the right side you're used to using it. এবং আমি শুনলাম যে আমাদের সাধারণত বাঁ অঙ্গটা হচ্ছে কমজোর, সেটাকে চেতনায় নিয়ে আসা কষ্ট, কিন্তু ডান দিকটা তাড়াতাড়ি নিয়ে আসা যেতে পারে। So then, okay, then maybe as Krishna's mercy, my right hand was affected. তো এটা হয়তো কৃষ্ণের কৃপা যে আমার দক্ষিণ অঙ্গটা এরকম এফেক্টেড হয়েছে। Like this, it's difficult to know what is Krishna's plan, what's his purpose. তো কৃষ্ণের যে কি ইচ্ছা, কৃষ্ণের যে কি উদ্দেশ্য, সেটা বোঝা বড় মুশকিল। As long as you have this body, we want to use it in Krishna's service. আমাদের যতক্ষণ পর্যন্ত এই শরীর আছে, কৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত করতে হবে। When this body is no longer any use to Krishna, he'll take it back. যখন এই শরীর দিয়ে কৃষ্ণের সেবা করা যাবে না, তখন এটাকে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। Last question.
it is said that prayer to Guru is more potent than prayer to Krishna. If I pray in mind to Guru, how does he know it? How does he give his blessings then? Or is it Krishna who reciprocates? Dhanya Nimai Das. তো আমি শুনেছি কৃষ্ণ থেকে গুরুদেবের কাছে প্রার্থনা করাটাই হচ্ছে বেশি কার্যকারী। আর যদি আমি প্রার্থনা করি তাহলে উনি কি করে বুঝবেন এটা কি কৃষ্ণ আমাদেরকে কোনো উত্তর দেন, কৃষ্ণর দ্বারা কিছু আমরা প্রেরণা পাই, না কিভাবে এটা বোঝা যায়? Prabhupada once said that on his when he thinks of some disciple, it usually means the disciple is thinking of him. শ্রীল প্রভুপাদ বলেন যে যখন আমি কোনো শিষ্যের চিন্তা করছি বুঝতে হবে যে সে শিষ্য আমার কথা চিন্তা করছে। Right now, Srila Prabhupada is in the spiritual world. এখন শ্রীল প্রভুপাদ চিন্ময় ধামে বর্তমান করছেন। And he can hear what we're saying directly. আমরা কি বলছি শ্রীল প্রভুপাদ শুনতে পারছেন। But we may be praying to some devotee in this world, and he's not super soul, so he may not know exactly what we're praying. তো হয়তো এই জগতের মধ্যে কোনো ভক্তকে আমরা প্রার্থনা করতে পারি, যেহেতু তিনি পরমাত্মা নন, তিনি হয়তো নাও জানতে পারেন। But he will know that our consciousness is good or not. He'll get some indication. তো যখন সেই ব্যক্তির কাছে আমরা প্রার্থনা জানাচ্ছি, আমাদের শুদ্ধ চেতনা আছে কি অশুদ্ধ চেতনা আছে, এর কিছুটা তিনি ইঙ্গিত বুঝতে পারেন। Sometimes the super soul reveals to the Guru about the disciple. কখনো কখনো পরমাত্মা এই শিষ্যের সম্পর্কে গুরুদেবের কাছে কিছু সূচনা দিয়ে থাকেন। In any case, ultimately it's Krishna who gives the mercy. যাই হোক, সর্বোপরি কৃষ্ণই কৃপা প্রদান করে থাকেন। And even if we pray to the devas, it's Krishna in their heart as the super soul who gives the mercy. যদিও আমরা দেবতাদেরকেও প্রার্থনা করি, তা সত্ত্বেও কৃষ্ণ যিনি পরমাত্মা রূপে হৃদয়ে বর্তমান আছেন, তিনি আমাদেরকে প্রেরণা যোগান। So, yes, your point is correct that also Krishna, he sees that we're praying to his devotee, and he accordingly gives the mercy. এবং কৃষ্ণ যখন দেখেন যে আমরা তার ভক্তের কাছে প্রার্থনা করছি, তো অনুরূপভাবে তিনি আমাদের সঙ্গে আদান প্রদান করেন, তার কৃপা দিয়ে থাকেন। Someone told me that every time I would see Prabhupada, I should humble myself, I should praise Prabhupada, and I should ask for some blessing. তো একজন সঙ্গে আমার দেখা হয়, তিনি বলেন যে আমি প্রভুপাদের কাছে যেন কৃপা ভিক্ষা করি এবং আমি বিনয় হই, আমি প্রার্থনা করি। So I had the opportunity of being in Mayapur, where Prabhupada came twice a year. এই মায়াপুরে থাকার সৌভাগ্য আমি লাভ করেছিলাম, যেখানে বছরে 2 বার প্রভুপাদ আসতেন। So Srila Prabhupada, he was every time I would see him, I would follow this system.
তো যখনই আমি প্রভুপাদের সাক্ষাতে যেতাম তখন তার যে নিয়ম ছিল সেই নিয়ম মোতাবেক আমি গিয়ে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতাম। Srila Prabhupada, you are the greatest. You are Krishna's mercy personified. I am most fallen. Please have your mercy on me. So প্রভুপাদ, আপনি মহান কৃষ্ণের দ্বারা প্রেরিত হয়ে এসেছেন, দয়া করে আমাকে আশীর্বাদ করুন। So I said I am the most fallen. আমি বলেছি আমি অত্যন্ত পতিত। Most, I don't know what the word is. Most fallen. সব থেকে আমি পতিত। The Prabhupada said, you are not the most anything. তো শ্রীল প্রভুপাদ বলেন যে না, সব থেকে মানে কি, সব থেকে কিছুই না তুমি। I remember all the funny answers he gave. তো প্রভুপাদ যেভাবে এরকম উত্তর দিতেন, মজার কথা আমার সব মনে আছে। Well, I knew that all of them, but I knew those are the ones that stick in my mind more. হয়তো সবকিছু মনে নাই, কিন্তু যেটি আমার মনের মধ্যে অধিক রেখাপাত করেছিল সেগুলো আমার মনে আছে। So one time I said, Prabhupada, after praising him, after humbling myself, I said, I want to serve you life after life. এক সময় প্রভুপাদের এইভাবে তাকে গুণগান করে তার প্রণাম করে আমি বলেছিলাম, প্রভুপাদ, জন্ম জন্মান্তরে আমি আপনার সেবা করতে চাই। Prabhupada said, why you want to make me come back? তো প্রভুপাদ বলেন, আমাকে পুনরায় ফিরে আসতে তুমি বাধ্য করছো কেন? I thought I said the right thing, you know. তো আমার মনে হচ্ছে আমি ঠিক কথাই বলেছি। I had to think about that. What did I say wrong? এবং আবার আমি চিন্তা করলাম আমি কি ভুলটা বললাম। Prabhupada, I want to serve you even, verse after verse, even. I had to add the word even, in case you don't want to take me back to the spiritual world, that if I have to be born, even then I want to serve you, nothing else. তো তারপর আমি বললাম যে তা সত্ত্বেও আপনাকে সেবা করার জন্যই আমি বারবার জন্মের পর জন্ম এখানে আমি আসতে চাই আপনার সেবার জন্য। মানে পারমার্থিক জগতে যদি উনি চান যে আমি যাই, ঠিক আছে, যদি এখানে আসতে হয় তাহলে ওনাকে সেবা ছাড়া আমি থাকতে চাই না। Anyway, like this, it was a daily leela going on. এটা আমাদের প্রত্যেক দিনের একটা লীলা ছিল। So I had a great mercy to be able to directly pray to Prabhupada. I didn't have this, situation that is talked about. তো গুরু মহারাজের সুযোগ ছিল, প্রভুপাদের কাছে গিয়ে তিনি সরাসরিভাবে প্রার্থনা করতেন। এই প্রশ্ন যেরকম করা হয়েছে সেরকম নয়। You see that sometimes we have like a stereotype idea, Guru will be like this, but he's a person, and so he may, respond with us in unexpected ways. কখনো কখনো লোক মনে করেন যে গুরু মানে হচ্ছেন কি তিনি তার মতন তিনি চিন্তা করতেন, তিনি এরকম কাজকর্ম করা উচিত বা এটা হওয়া উচিত, কিন্তু মানে অনায়াসে সবকিছু বুঝে যাবে। কিন্তু গুরু হচ্ছেন একজন ব্যক্তি বিশেষ, তিনি তার মতন সবকিছু করে থাকেন। So I'll end here, or already late. আমরা প্রায় দেরি হয়ে গেছে আমাদের, এখন আমরা এখানে সমাপ্ত করব। See you tomorrow. আগামীকাল পুনরায় সাক্ষাৎ হবে। Put your date on the questions, and we'll give a priority to the questions from the same day.
আগামীকাল এই আজকের প্রশ্নের উপরে আমরা বেশি গুরুত্ব আরোপ করব। I was, wow, all for me. I think I need some help. Just give me one.